I know everything about the story because I helped Michael to create his Telegram channel. Okay. And also I know everything. Great. For me, it's very easy to explain your situation. Perfect. If you want, if you want, it's for us will be not very difficult to write a short brief with explain all situation. And after, if you say it's okay, if it's interesting to you, we communicate and to speak more, and you maybe ask another some questions. Well, I'm gonna just meet with my boss afterwards. So, yeah, if you wouldn't mind, just kind of film. I try to tell a short story. Okay. Short, brief of the situation. Okay. Okay. Ukraine right now in war with Russia. Mm-hmm. Right now. And we have special forces in Ukraine in our intelligence service. It's GUR. It's our military intelligence. And the leader of this military intelligence is Mr. Kirill Budanov. Okay. Yes. It's a legendary intelligence service with a lot of special operations. But this structure work with international crime groups. His name Himprom. Yes, they kidnap people inside Ukraine, and to help. It's difficult to explain. They create drugs inside Ukraine. Narcotics manufacturing. They create drugs inside Ukraine. Uh-huh. Sell these drugs, and send the drugs to Russia, and explain it's like a special operation with drugs, but. Big part of these drugs are stay in Ukraine, and the business of this group in Ukraine right now $600,000 per day. Serious? What? Really? Pablo Escobar. Yes, it's probably about $600,000 per day. It's if we told about all first person of Ukrainian government, deputies, and leaders of intelligence service who in this situation, it will be hundreds of surnames. Mikhail was commander of a battalion. Yes, Archangel Mikhail in the zoo. He was battalion. Battalion. You know what means battalion, yeah? Battalion, yeah. It's same. Battalion. Yes, he was commander of this battalion, and one of his deputy. One of his deputies, yes. О, спасибо. Thank you. Я здесь за этим. Да, супер. Ну вот, как бы, очень простая история, то есть несколько его заместителей начали several of his deputies started to work с Химпромом. With Himprom. Okay. То есть если вы напишете в украинском или российском сегменте интернета, if you write in Russian or Ukrainian segment of the internet, Himprom, да, и Буркин, and Burkin, да, вы найдете 1000 статей, you will find thousands of articles, где с фотографиями, with photos, with facts, with captures, with by the employees of SBU, of police. $24 million were found in his office. Seriously? Shitload of information. Uh-huh. So it's like part of, it's a branch of economy in Ukraine these days. Химпром's got 3 directions. First is they're producing 2 synthetic drugs. They invented a new formula. It's called salt. Salt. Well, it's a slang name. It's artificial cocaine, which is a little cheaper than real cocaine, but it's for it to be easily accessible for average middle-class people. This product is produced in tons. They bring chemicals
from, Значит, я and they коротко, три create направления. kitchens where they cook that stuff. Да, то есть три направления. So Первое three направление — это directions. First производство is production of этих these наркотиков. drugs, Mm-hmm. И в этом and процессе in this замешаны process структуры there are военной разведки. military intelligence structures involved, Okay. Потому что они это because позиционируют they position it как, as как спецоперацию some sort of special operation по for ослаблению weakening России Russia и and русской Russian army. Но No на самом shit. деле большая часть этих Most of these drugs продается are внутри sold Украины inside Ukraine и как and бы украинским войскам. to Ukrainian soldiers to the front line. Each soldier there, himself personally and his guys, 100 тысяч they get salary of 100,000 hryvnias. на передовой их потратить негде. It's impossible to spend this money on the front line. You are in trenches, it's war. И So настолько страшно на передовой it is so horrible there in trenches when you are under rockets and missiles that the guys there, in order not to fall asleep, they buy for this their own money these drugs every day. So they stay awake. They will spend awake weeks. They smoke that in lamps. это наркотик, который These are the drugs that you can smell, you can inject it. My God. Давайте, ну как бы, то есть это такая, это очень такая, эта история, она So this story didn't start today. It started in Ukraine back in 2014. Да, и And как бы в этой схеме in задействовано this большое scheme, there are a количество lot украинских of чиновников, Ukrainian чиновников МВД, officials from MVD, that's police, Mm-hmm. да. Ну и там and еще как бы the Ministry of Internal Affairs, and from SBU and from military intelligence. So let me ask первое you. направление. So wait, John, this is first direction. Работы Химпрома. Это вот эта вот история с So наркотиками. this story with drugs is the first line of direction of work of Himprom. The second Второе направление Химпрома у нас в городе Днепропетровск. is in Dnipropetrovsk. Сидит несколько больших They got дата-центров. several data centers, big data centers, call centers, call centers, Да, в которых там сотни ребят. with hundreds of people sitting there, working there. Они занимаются тем, что They- как бы, как наркотики продаются. То есть есть в Телеграме How do you чат, sell drugs? You have chats in Telegram where people write. Mm-hmm. вы пишете, So you write in a chat and you receive how much you need to pay. You receive this information. Once you transfer this money, вам скидывают you локацию, get a location of where the drugs is, где закопано. where Да, it's вот как dug это or колл-центр hidden. занимается So этой this is the работой. call centers that do this job. Да, но But помимо этого, эти besides колл-центры that, those call centers занимаются тем, что also, what they do, they call to the US Mm-hmm. и в Канаду, and to Canada, Mm-hmm. и and как бы устраивают махинации, they устраивают do different махинации machinations кредитными with картами. credit cards. Seriously. То есть, да, это Yes. прям у нас это But- целая отрасль. Wait. Yeah, but how would they get the narcotics to Canada or the U.S.? Because, потому что у них есть IP-телефония. They have IP telephony. They have contacts No, in the I US. understand that. No, it's about credit cards. It's about credit cards. They fuck with credit cards. It's second direction. Drugs separately, credit cards separately. They call to Miami. They call everywhere. They call old people. They say, guys, you have a problem with your account. Ah, and they scam on credit cards. Yes. Mm-hmm. Это мошенники высочайшего They are of high class people, super professional people who know how to talk to people. У них условия They have conditions of work. Like if you come to work with a mobile phone, with your own mobile phone, Mm-hmm. you come to work with your phone, это увидели, and they see the phone, and I have a video on that, when they cut fingers away What the fuck? for Yeah. bringing the phone at work. Yes, he will send this video. Holy shit. это не шутки. It's not bullshit, it's true. So this is the second direction of Himprom. The third direction
Третье направление, так как у них очень because большой they have this huge оборот наличных денег, turnover of cash они по всему миру, throughout the world, совместно с чеченской together with мафией, Chechen mafia. Chechen. Yes, занимаются from Chechnya. Да, они занимаются перестановкой денег. They move money. Что перестановка, что это What does означает? it mean? Это махинации с криптовалютой. It's cryptocurrency machinations. Когда вы даете наличные When в you одном give месте, cash in one забираете place наличные в and you другом. take cash in the other place. Условно говоря, вы сейчас отдаете 10 000 Basically, you долларов put в $10,000 in Kiev, you give $10,000 in Kiev, and you get $10,000 in London or in France, he says. Sure, but this is normal. Но это же нормально, нет? Нет, это No, незаконно. it's То есть вы просто illegal. отдаете You just человеку give 10 кэш. $10,000 in cash and you get cash Это деньги, elsewhere. которые ничем не This is облагаются the money налогом, that is никто not их не taxed, контролирует. that nobody controls. То есть какая там процедура? What is the procedure? So it has nothing to do with any bank system. Вы в Киеве встречаетесь с Like чеченцем, you meet someone from Chechen mafia in Kiev, даете ему 10 you give $10,000 $10,000 or $5,000 to this person, и фотографию, and the photo of the которая будет у человека, который будет эти деньги получать. фотографию кого? Цели, Купюры? And the photo of the note that the person will receive, and then somebody in Brussels, for example. Потом вам сбрасывают точку, где вы должны приехать. Then в Лондоне, you get the location where you must be in Oxford, in London, somewhere, в Париже, in Paris, в Амстердаме. in Amsterdam. Приезжаете туда, You come there, показываете эту you купюру, show this note, и вам отдают and деньги. you get the money in cash after you show this note. Причем мы можем, если вам надо, мы можем на камеру проделать эту We процедуру. can show you this procedure on camera for you, Вот вы right there. дадите журналиста, который прям пройдет всю эту дорогу. So you can have a journalist who would walk this way, if you will. Okay. У меня есть люди на I have people today, я знаю людей, I know которые people живут сейчас. who now live in London. Это девушки, It's girls who матери-одиночки, are single mothers якобы беженцы, who went there as if they are refugees from Ukraine, которых полностью финансируют. who are completely financed by this group. Yeah. And Выводят, и они делают кампании, so they make campaigns to legalize this money для того, чтобы in перестановка. order to be able to move the money like this. 50 стран, There are 50 countries in the world and in Europe, right, that they control мы можем completely. получить с вами деньги в любой We can get точке money in any мира. И place также in мы the можем world, получить с вами and we наркотики also can в get любой drugs точке in мира. any place in the world. But how? So that's the very interesting one is the drugs. How would they? Well, so a couple of things. You said that this operation started after 2014. That was that was when the U.S. backed the coup. I can't remember the name. Who's the president of Ukraine back then? But that's when. Порошенко. Порошенко. Poroshenko was the president before, and then there was a coup, Yeah, right? There was a coup that the U.S. sponsored, and then they put their own president in, right? Смотрите, вы должны понимать. Okay, you вы have очень to легко understand. можете- You can Вы если легко найдете информацию. very easily вы find очень легко найдете information. информацию, Very где easily you can Mikhail find Maiman information about Mikhail Maiman, дерется where he fights в ресторане in the restaurant в 2018 году. back in 2014 or 1919. Was before elections В 20-м году. С Ильей Киевой. with Ilya Kiva. With who? Это Ilya человек, который, Kiva, this is the person это человек, который возглавлял в who was Украине, the head, был заместителем министра he was the МВД deputy по of обороту наркотиков. the Minister of Narcotics. Internal Affairs for Drugs. Yeah, Okay. he was the deputy, so like really high up person. Как бы And эта вся история, all this она story уже длится не первый has день. been lasting for a while now. Когда Михаил When создал Mikhail батальон Архангела created Михаила, this battalion, Archangels of Michael, in в феврале February прошлого года, last year, этого года, когда of this там year, началась агрессия,
when the aggression started. как бы он ехал воевать, He went to war, but he had 2 deputies in the battalion которые остались, who stayed в in Киеве Kiev и как бы and занимались тыловым who were обеспечением, doing the supplies from the rear. которые занимались тыловым обеспечением, и они And пошли в they отношения с Буркиным. started this relationship with Burkin and Kimprom. И когда Михаил And when попытался Mikhail конфликтовать, что он tried не to хочет have a заниматься conflict этими with them, вопросами, like he said he doesn't want to deal with не it хочет к этому иметь anymore. никакого He doesn't want to отношения, have to do anything with it. ему сначала At несколько раз first, угрожали, they threatened him several times, а потом and выкрали, then they похитили, kidnapped him вот, и пытались and передать в Россию tried to give кадыровцам. him to Kadyrov in Russia, to Kadyrov's people in Russia. That's the president of Chechnya, right? Yes. Да, да. Просто как бы Михаил Just очень Mikhail, много записывал в he ТикТоке видео, has made many videos on где он TikTok where неуважительно he относится said a lot of к bad words Кадырову. about Kadyrov, Эти видео and these набирают videos 3, 4, 5 they get миллионов like просмотров. 3, 4, 5 millions of views. Ooh, yeah. У меня у единственного был He's the противник, only когда one кадыровский боевой военный автомобиль. who had Kadyrov's military car. When they came to Gostomel, Kadyrov people came to Gostomel. Я командир Mikhail, десантно-штурмовой he's the head of the DSHB. It's I'll check. So he was fighting with Kadyrov's unit. He was fighting with them, and he took a lot of cars from them. So this car, they were everybody in Ukraine, the intelligence, they all wanted to buy this car from him. Everybody wanted that trophy, this Kadyrov's car. He didn't sell. Чтобы мы просто всё не рассказали, мы будем ещё долго говорить. Okay, we can talk a lot about it. But hold on. Подождите, пожалуйста. Just one Пожалуйста, second. секундочку. The reason I was asking you about 2014, because you said this started, and as far as I know, it was after the what do they call it? The Maidan. So did the U.S. government have anything to do with this? Do they know about this operation? Можно перевести? Можно перейти? Он спрашивает, в курсе ли американское правительство вот этих всех историй? Как вы думаете? Конечно. Of course, Мой замкомандира, я извиняюсь, his deputy commander один из was человек, я вам расскажу. someone from the government. I can tell you, I can show you. I have a video who that was. И And человек this person в стране на сегодня is the third person in the country as of today in politics. Смотрите, об этом как бы 100% So, знает огромное 100% a lot of people in many ministries and secret services know about it, and intelligence services know about it. But Mikhail is the only one who publicly went into conflict with that group, who publicly called the name Burkin. No, I get that, but is there anything that ties any U.S. politician to any of У this? вас есть информация о том, чтобы можно было бы Like, конкретно привязать кого-либо из американских политиков к этой истории поименно? and like for instance, Например, perhaps they're using money деньги sent используются, from the United States деньги, отправленные into из США, production of these narcotics, отправленные or на производство этих наркотиков, например. maybe they're getting Или, some kind может of money быть, laundering они back. имеют систему Плохо слышно. Что можете повторить? Смотрите, все понятно. У нас... Можно? Алло? В смысле, еще раз повторить. Один из примеров он привел. Может быть, есть деньги, которые направляются из США, и это известно, для производства наркотиков. Или, может быть, есть вещи по отмыванию денег, процедуры, которые связывают каких-то политиков в США напрямую с этим. Смотрите, Какие-то доказательства вот Егор этого. Буркин Окей, Егор Буркин до последнего дня находился up until recently was in Mexico. Он человек, который находится в розыске He is в Украине. wanted in Ukraine. Он находится в розыске He is wanted in в России. Russia. Okay.
And he says he's not anymore, so that he could be able to get to Europe, that he's removed from the list. Oh, okay. Но But это по договоренности. Егор Буркин это производство ФСБ России. you see, Yegor Burkin is a product of FSB of Russia from the То есть start. он He прекрасно себя чувствовал все это Felt время perfectly well during all this time в Мексике, in контролировал Mexico, все эти самые and he was процессы. controlling these processes from Mexico. Okay. И все это время And он during all работал this time, с he was working руководителем with нашей военной разведки. the head of Budanov, the head of our military intelligence, Okay. который всю свою работу координирует who's coordinated all his work with NATO and CIA structures. All right. Поэтому So, как бы в этой всей истории есть in all народные this депутаты, story, we have deputies, руководители спецслужб, we have heads of которые intelligence services получают who are деньги, actively get money когда from all of Михаил that. When Mikhail начал конфликтовать started to have a conflict открыто с Буркиным. with Burkin, Вот. Причем Михаил openly, изначально записывал все plus Mikhail разговоры. was recording all the conversations. Oh, shit. Это очень умно, да, С Буркиным, with Burkin, Буркиным и со всеми, кто от and него with звонил. everyone who called from Burkin as well. And you have Mikhail these was conversations recorded still? all these conversations. У вас есть эти записи, правильно? Да, мы Yes, все можем we can предоставить. provide all these recordings. Okay. Там как бы там генералы, там There are генералы generals of the military intelligence. там народные There депутаты, are deputies of Ukraine, Советники президента. the advisors of the Советники president президента. of Ukraine, То есть люди, которые So, просят people и звонят Михаилу, и who просят, чтобы call он Mikhail and ask him, перестал вообще как бы, что ему все проблемы решат. like they will solve all his issues, will cover everything, Да, но только чтобы он перестал говорить на эту тему. just to shut him up, so that he would not talk about it ever. Но давайте не забывать, But let's not forget that Да, I was kidnapped. убивали. They were trying to kill me. Елена, I я escaped from, тех, кто меня взяли, 6 человек. and I instead I captured the 6 people who are capturing me. I have a video on that. I took a machine gun. I jumped out of the car while it was driving, И их отпустили. and they were released. Ну, So he captured them, and Это they were так, released. это я вам Пиздец. просто где-то пару процентов рассказал. It's like a couple of percent of Это his ничего stories that вы. he can tell У you. меня в телефоне In his phone, he's got more than 500 videos recorded разговоры and генералы. conversations of his И generals. Во-первых, у меня, я знаю, у меня есть документы I have продажи documents оружия, about the sales of weapons, джавелинки, of энламы. У javelins. меня лично I в моей personally, машине in my я car, получал в бой. I received 10 javelins У меня их забрали. that were now taken from Писали, me, якобы они выстрелили. like they were used, and now they're being У sold. меня много. There are lots and lots and lots of information that I can share and show. And where did these javelins go? И куда их продали? У меня продают все в Дубае. To Dubai. Продается It's всё been через sold Дубай. through Dubai. It is sold now through Продается Dubai. It is being всё. sold now. Это все это большой бизнес. Это Well, it's a huge business. It's huge money, and trust me, Я еле вышел, я еле выбрался с Украины. it was very difficult for me to get out of Ukraine. И я как настоящий партизан. And now I'm like a пошел partisan. горами, полями Through fields, through mountains, I до Европы. got into Europe, Сейчас and я I am now приехал. У меня здесь вот мой есть друг, который here, мне помогает. and I Он have мне a всё friend время who helps помогал. me, and he has Он been это helping me for a while. освещал, он мне He was помог. talking about it. He helped me to have a Telegram channel now, and now it gives me a possibility to somehow Жить live возле in него в Европе. next to him in Europe. связь с Америкой. We need connection with the United States. If you need the connection with the United States, So what do you need? Формула очень простая. Формула the очень простая. formula is very simple. Mm-hmm. Америка поддерживает The Украину US supports Ukraine Mm-hmm. в борьбе с Россией, in fights with Russia, Mm-hmm. но внутри but украинского руководства, inside the Ukrainian government, Mm-hmm. в частности военного руководства, and especially in military government, Mm-hmm. есть люди и there are силы, people and there are forces которые that преследуют
have their own personal financial interests. They make money on this help that US has given the Ukraine, and they will do everything to make this conflict even worse. Absolutely, yeah. So that this conflict would become even harsher. Jesus Christ. They would provoke Russia to act even worse. And they have absolutely 100% support from the current American government Yeah, I know. in doing this. Oh. And there are many documents and there are many videos. So nothing of that is invented. You can verify everything and we can show you everything that confirms our words. And we shall give you 2 or 3 sources that can confirm what we are saying. I have American citizens who were with me at the war, who can tell you how we were fighting, I am the only one who has named Kadyrov as the enemy of my country from day one. Jesus Christ. Who said Don Gandon? Don Gandon? What's... Yeah, Don Gandon is a joke in TikTok. Gandon is a condom. Ah, I gotcha. All right. Look, so you apparently have a ton of information that's Ну, у вас, короче, огромное количество мега интересной информации. What are you looking for? Скажите, пожалуйста. Yeah, you see, the reward for him is 3 million. Uh-huh. Well, I mean, we can't pay you 3 million. Ну, 3 миллионов-то нету у нас для вас. No, it's the reward for his head. I know, I get it. He still wants to live, you know? Yeah. Oh, but realistically, though, what are you looking for? Реально, на что, сколько вы хотите? На что вы ориентированы? Я на данный момент думаю не просто о деньгах. I'm not even thinking about money. Чтобы выжить. Money is for me to survive here and to eat something here. Первый момент, я думаю о своей безопасности. First of all, I think about my safety. Right. I need to understand in which country I'm going to live. Кто мне сможет дать Who безопасность. is going to secure my safety? Ну и, And понятное дело, нужны деньги для существования. I need money for life. Какое мое дальнейшее, куда я And поеду. what's going to be in the future? Where will I go? Where will I live? And for which money will I live? I don't know yet. I have my difficult life, but I have my story, Right. которая не закончилась. which hasn't ended. It continues here in Europe. There are many people from Kadyrov in Europe, and they keep hunting me. Повышается уровень The level of risks for my моего убийства. life is continuing. They want to kill me. When you see what I said in TikTok and in Telegram, И у меня даже, я вам больше могу сказать, у меня нет опыта. and I have no experience in selling these stories. Я не понимаю, I если честно, в honestly этом don't ничего. understand anything about it, how to sell the stories. Мне много людей Many звонят, people call me просят and остановиться, ask мы me вам to заплатим, stop, like we're gonna это. pay you and this and Мне that. первый принципиально, My я не буду first, it is my останавливаться, principle. I'm not going to stop. Right. я буду идти только вперед. I shall go И ahead второй only. момент, And the second thing я is, хочу сделать так, I чтобы, want to make it so that жить безопасно. I would live И somewhere сколько safe. это стоит, я не знаю. How much does it cost? I do Я- not know. Okay. Вот и все. Я не понимаю, о чем мы. О какой It's сумме very мы difficult for можем me to говорить. Я name никогда an в amount этом не because был. it's the first time for me to be in such situation. И я And просто вам говорю, I'm just что telling you мне that надо I понимать, need to understand за что мне жить, what I live for in terms of money. How do I live and where do I live? своих And to understand my partners in war against и против кадыровцев. Russia and against Кадыровцев. Kadyrov people. Первое Namely, место. this is это не проблема. FSB is not a problem. Я даже не знаю, там. Смотрите, я человек, я кроме Look, того, что я военный, Besides the fact that I'm a military man, I was also an owner of chains of restaurants. In Kiev, I'm a rich guy. Да, мои рестораны My кормили restaurants армию. were feeding the army. На сегодняшний And день as of всё today, уничтожено, all of это this is всё dead. уничтожено. All of this is destroyed. И
Там, я не And знаю, какие-то... I На don't сегодняшний, если вы know. там меня спросите, If на you ask me сегодняшний день, сколько today мне там how надо much денег, money I need, ну, я не знаю, 1020, I tell, well, а, 20,000 снять дом to там rent a на 3 house месяца for заплатить, 3 то, months то, to но это pay тут, this and ну, this and that, просто тут такие цены because these are the prices сумасшедшие, here. если честно, я, Yeah. The prices are crazy поэтому, here. Yeah. м, Um, поэтому look, я I'll, даже не знаю, что вам сказать в этом So плане, I don't просто у even know меня what to этого tell не you было, и вы because this первый is the человек, first, you're the с first кем я об person with этом whom I говорю talk вот так about it открыто, и openly. я вам, поверьте, And очень много I рассказал, have told you a lot. Trust me, I yeah. told you a lot. Well, и look, но my это я вам еще ничего And не показал, я вам that's, еще I видео just told, показывал, I будет didn't очень show you интересно. any videos yet. That could be really interesting. so listen to me. Окей, послушайте, A majority of пожалуйста. the a Большинство majority of the Western media западных медиа, is not going to be interested because they don't want to hear about these problems. им это не, они не хотят об этом слышать, There are об two, этих проблемах. yeah, there are Понимаете, two да? networks Есть две сети, that would be interested that I которым can это think будет of. интересно, про that кого я have могу money. подумать, у кого есть деньги. The first one is Первая сеть Fox News. Fox News, They have a lot of money. у них много денег. And then there's our network, One America И News Network. вторая сеть называется One American They News have money too. Network. У них тоже есть деньги. One America News Network is more not afraid to И вот publish вторая сеть, которую он назвал, One American News Network, она explosive stuff like менее this. боится, она более смелая в публикации такого взрывного контента, так скажем. So, Ой, вы далеко от... Сейчас, секунду, вы далеко от микрофона, как я, Ага. девушка, я вас не знаю. Ксения меня зовут, можете? Ксюша. Да, Ксюша, да. смотрите, он говорит, что вот он назвал две сети, Fox News и One American Network News. Из этих двух сетей, кто, ну, менее консервативный и более рискованный, так скажем, чтобы публиковать такие вещи, One American Network News, ну, она смелее. Вот. so, but look, if Я... hold on, if I approach either one of them, И they're gonna want он может обратиться к обоим из этих some kind of evidence Сетей that you have what you say that you have. с вашими видео, с вашей информацией, с вашими свидетельствами вот этого Would you be всего. willing to send me a couple of Если things он that you've never published before? такое сделает, вы готовы были бы прислать ему, может быть, парочку видео, которых вы еще не показывали? And with the explicit agreement that С the only согласием, people that will что see it are my единственные, кто bosses, увидит эту информацию, это будут его боссы, because it's your information. потому что это ваша информация. Смотрите, у меня, там второй микрофон. Вы меня слышите? Да. Большую часть видео никто не показывает. То есть большая часть видео... Most of the video we have not shown. It is exclusive. Телеграм-канал, If you look at Telegram channel, it's all announcements. No, Mostly. I get that. I get that. So we announce there and announce, but we don't show. Вы должны понимать, You что have to Telegram-канал, understand that when Telegram channel was starting, фамилию Буркина или Химпром вообще Himprom боятся or называть. Burkin were the names that they were afraid to name aloud. Вообще, то есть это в Украине типа It's like Волан-де-Морт. Voldemort in Ukraine. You don't name Right. that. He who must not be named because those who name him were all killed. Yeah. And Так как Буркин вышел because на связь Burkin now с has Михаилом, contacted Mikhail, Я с ним разговаривал, он сидел. they talked. He talked with him like he's talking to you now, and he recorded that conversation. He was talking to him when he was in Mexico. издевался над Буркиным. Для Украины Вот видите, это See? такие чехлы в Украине, это я. Maiman, that's his. That's the phone, the Cool. case for the phone. That's him. But I guess what I'm saying is I need to take something to my bosses Ему to нужно let them know что-то, that чтобы показать this своим information боссам, really exists. чтобы они точно увидели, что эта информация реальна, что она существует. Да, мы подготовим короткий бриф. We shall prepare a На самом brief. деле, тут можно снять Okay, такой фильм, что you can make a huge movie out of it, это actually, реальные события. all based on true stories. So it's interesting. And
whatever you send me, I will guarantee То you есть он вам может гарантировать, it will что not be public until оно не будет terms have been опубликовано discussed никак with до you тех пор, пока вы не договоритесь об условиях, and на you guys которых это come to может some быть agreement. опубликовано, пока вы не договоритесь. Мы готовы встречаться в We are ready to meet in Brussels, in Paris, Британия. in Britain. Okay. Мгм. показывать, мы готовы в Брюсселе, в Париже показывать видео. We are ready to show videos, to show, but we are not sending. Oh, that's fine. That's fine. Это тоже подходит. Да, но бриф, общую историю, как But the brief, the general story, of course, we shall prepare. Hmm. That would be great if you could. That would be fantastic. передачи каких-либо материалов, конечно же, хотелось бы только после. The materials, any materials can be transferred only after we have Okay, agreement. that's fine. That's Хорошо. fine. That's fine. Хоть на самом-то деле, да, просто We need a day to prepare this brief. Well, it's gonna take me several days to Ему понадобится тоже несколько try дней to get this stuff rolling because this is a на big deal. все это, потому что это очень большая штука, So- которую сейчас обсуждаем. So just give me a little time. Дайте ему, пожалуйста, немножечко времени. And да, I'll, вот и хотелось бы еще момент один обсудить по поводу того, что они пытаются связаться с разными Another thing to Украины. discuss, there are certain intelligence services from Ukraine that are trying to contact me, who threaten me now. Mhm. Если я If начну I рассказывать begin про to продажу оружия, talk about the selling of weapons, что происходит на about what's передовой, going on всё at the front остальное, lines and Mhm. all у меня other очень things, большие риски. then I have huge risks to Для my них на life. сегодняшний день Today, for them, ликвидировать меня, to kill да, me вот они найдут is моё like they would find where I am, geographically, where I'm located, and хватит возможности they will have enough ликвидировать. possibilities to kill me if they find it. Okay. Потому что то, Because что я буду говорить, What I shall рассказывать, tell and what I shall show это будет самый is большой going to удар be the по biggest украинской blow on политике, как Ukrainian минимум по politics, политике, at least но и politics, по but генералам, also at которые Ukrainian планируют generals уйти в политику. who plan Это to всё become a окружение force in Зеленского. politics. It's all Zelensky's Это close первые люди circle. в разведке, The это first первые people in люди в intelligence, СБТ, in служба Ministry of безопасности Internal Affairs, in Украины. SBU Эти люди, of которые Ukraine. They are the летают в people Америку, who fly to the US, ведут who переговоры. do negotiations with the ministers of defense. Смотрите, You see, у меня есть I have посол Польши, the военный атташе ambassador of Польши. Я Poland, вывозил the military attaché of Poland. I took them from Kiev. эвакуировал. I evacuated them. Польская The разведка Polish полностью intelligence пытается is trying to помочь, но help если me, никто не but ведут никаких I am not переговоров, having any потому что negotiations with them because они they не понимают, do как not так understand бывает, how что it can be that здесь воюют, here you fight and here you earn, здесь продают, here you здесь sell, and here you say help, take this help, and then they sell this help. For them, it's a shocking thing. They directly brought me weapons. The Peruns, they are the aviation rockets. Mhm. The Polish people gave that to me, and quite a lot of stuff they gave it to me Mhm. directly. Поэтому So я готов, я жду тогда от вас. I am then waiting for the answer from А you. мы за сутки вам And in one day we подготовим shall моим prepare a другом. brief. Me and my friend, we shall prepare a brief. Я думаю, эту историю можно спокойно And I think that this story написать реально, can be written, the real story, и снять прекраснейший and we can make a wonderful movie. выжить во время How войны to survive с Россией. during war with Russia. Jesus Christ. Sounds good. Хорошо. Sounds good. Поверьте, после того, как меня водили 5 раз на расстрел, They were about to execute me 5 times, shoot me to death. Now I'm in Europe разговаривать с and вами, I'm talking to you, это тоже and большой-большой шаг. this is a huge step in my life. Nice. I appreciate you giving me the chance to speak to you. Спасибо большое, что вообще дали шанс с вами поговорить. Да ну, Look, do you have any preferred places that you would want to live? У вас есть какие-то предпочтения, где вы хотели бы жить? And are there some places you absolutely will not Или, live? например, те места, где бы вы точно не стали жить? Like Ukraine. Ну, например, Украина. моя жизнь настолько My тяжелая, life is so complicated and difficult я не that могу жить I точно в cannot одном месте. live Я in one должен place all the всегда time. I передвигаться, constantly have to be moving потому что рано или because поздно sooner or later приедут в эту they страну. will come to this country.
Еще нету той страны, There is no country где yet не where нашли they другие haven't убежища. found and haven't killed. Нету той страны, There is no которая such дала place 100% that gave безопасность, пока ты 100% ее сам safety. себе не сделаешь. You have to create the Я safety бы с for yourself. удовольствием жил бы в I would love to Британии, live in жил бы... Britain. Я жил в Майами, I lived in кстати. Miami, by Я в the way. Америке жил. Did I you lived in really? America, Да, в Майами, во in Флориде. Miami, in Я, Florida. Yeah. No, I grew up near there. Чтобы вы знали, я туда приплыл I- без визы и уплыл. I без went визы. there without visa and I left without visa. Oh, Jesus Christ. Да, и жил там 2 And I года. lived there for 2 years. All right. I used to live in Boca Он жил в Боке. Raton. Бока-Ратон. О, Бока-Ратон, это рядом. Да, Yeah, я it's жил close. на Холландейле. He lived in Yeah. Hallandale, Жил Коллинс-авеню. in Collins Avenue. Oh, all right. Nice. Да, я очень нормально. Все были в шоке. Мне Everybody аннулировали was визу в shocked. They Америку. annullated my visa Я to говорю, you, для меня не to проблема United к вам States, приехать. Я but I said it's not a problem for me to come to you, and I still came. let me just ask you one question about javelins. Про джавелины можно, пожалуйста, один вопрос вам задать? You said that Вы said that сказали, they were going to Saudi Arabia, что right? они в Дубай отправляются. Oh, Dubai. Через Дубай продаются. В Дубае? Да. В Дубае хорошо. Я был в Дубае. Yeah, Жарко, правда, очень. it's nice there. Really Yeah, hot though. Без проблем. Вообще, я могу прилететь в любое место. Yeah, he can fly to any place. But about the javelins, Ну why вот were эти they going to джавелины, Dubai? которые продаются, почему их через Дубай продают? Потому что это буферная зона. Because that's a buffer между zone between Европой, Europe and Америкой US и and Russia and Ukraine. Мы все запчасти All the spare parts от вертолета from украинского Ukrainian производства helicopters продавались were через Дубай sold в through Россию. Dubai to И Russia. теперь And эти now вертолеты these нам helicopters... русские. Wait, they were sold by Ukraine Подождите, Украина to Russia? продавала через Дубай в Россию. Да. Like during this conflict? Сейчас, во время этого конфликта. Да, What the fuck? да. Я вам... мне- Он выражает искреннее удивление вашими He словами. has documents about this? Он говорит, как продавались. Wait, does he have И у evidence? вас есть этому доказательства, документы, которые это У подтверждают? меня всё есть. I have Я everything. вам всё покажу. I can show it all to you. Fuck. У меня есть ребята, I которые have guys выводили и заводили деньги. who are bringing this money in and bringing this money out. И по моим And показаниям арестовали with my evidence, директора Motor City, the director of который Motor City продавал was arrested, двигателя who was на selling боевые engines самолеты for the military aircrafts alligators, military helicopters alligators Uh-huh. в Дубае. in во время Dubai войны. during war. Crazy. Это, смотрите, это 1%. This is 1%, 1% Со всего, что of у меня в everything that I голове, в have моем in my телефоне, phone, в in my моих head, флешках. in my card. Well, make sure you back everything up. Только обязательно все бэкапьте, пожалуйста, чтобы Okay? оно не пропало. Поверьте, я выжил, Trust me, вышел с плена, I выжил на войне. went out of captivity. I survived at war. И я думаю, что даст Бог, And я выживу. И мы God с вами willing, еще I shall увидимся survive and we shall meet где-нибудь у вас на somewhere радиостанции. on your radio station. All right. Sounds fantastic. Хорошо. Thank you so much for Огромное speaking вам to me. спасибо, что поговорили с ним. Вам спасибо, что вы помогаете Thank you for Украине. helping Ukraine Спасибо вам, что вы есть. and that you И exist. даст Бог, And God мы с вами willing, скоро увидимся. we shall see each other personally soon. Я на завтра вам подготовлю. Tomorrow I shall prepare the brief for you. Sounds great. Thank you so much. Спасибо. Thank you so much for you. Oh, You're amazing. very good guy. Thank you. Thank you very so much. Goodbye. Ah. Goodbye. Goodbye. I wait you call me, okay, and send me message something. Okay. Sounds great. Goodbye.